científicos tienen muy claro lo que quieren lograr con este gran descubrimiento. Our goal is to prevent and forestall many of the diseases that strike us as we reach 50, 60, and 70, all with one pill. El periodista le preguntó si se trataba de un medicamento rejuvenecedor, capaz de convertir el organismo de una persona de 70 años en una de 35. That might be pretty hard to do, but I think if we're on a train heading one direction, we can slow down that train. I think we can slow down these genes that control the aging process. Todo empezó hace 6 años, cuando el doctor Christoph Westphal conoció en Harvard al científico David Sinclair, quien estaba estudiando los componentes genéticos del envejecimiento. El científico se concentró en un gen presente en todas las formas de vida, el sirtuin, normalmente inactivo, pero cuando se activa desencadena un mecanismo que extiende la vida. Fue así que comenzó a buscar miles de componentes hasta que llegó a uno, el resveratrol. When I googled this resveratrol, I was shocked to find that red wine was the top hit. Resulta que la cáscara de la uva tiene altas concentraciones de esta sustancia. Oh, sure. I mean, that's why I almost fell off my chair when the link was made, and I thought that this was a potential explanation for the benefits of red wine. Sinclair y Westphal crearon Sirtris, una compañía de investigación científica en Cambridge. The important news here is not that we found something in red wine. The important thing is that we passed a milestone where we can now make drugs based on this knowledge and potentially slow down aging itself. El objetivo de la pastilla es ayudar a las personas para que controlen su ansiedad de comer cuando no deberían hacerlo. And what we're trying to do with our drugs here is to put the body in a defensive state, to ring the alarm bells and get the body to defend itself instead of dieting to set the alarm off, pop a pill. La pastilla es un concentrado muy fuerte de resveratrol, un viñedo virtual de vida saludable. El periodista le preguntó cuánta cantidad de vino habría que tomar para beneficiarse con esa sustancia. The sad news is that you'd need to drink about 1,000 bottles a day of red wine, which I don't recommend. A lo mejor la pastilla no prolongará el periodo de vida, pero sí evitará algunas enfermedades como Alzheimer, diabetes, cáncer y problemas cardíacos. What we're talking about is activating the body's natural genetic defenses against diseases, and that's very powerful if we can harness that. El resveratrol ya se está probando en los ratones, que recibieron dosis de esta sustancia durante 12 semanas. You have fat mice, and you have fat mice with resveratrol, and the ones that are on resveratrol, they can run twice as far, and they live longer, about 20% longer. Los científicos quisieron hacer pruebas con humanos, y comenzaron con las personas enfermas de diabetes. Los resultados fueron impresionantes. Los niveles de glucosa e insulina disminuyeron considerablemente sin que las personas cambien sus hábitos alimenticios. Originally, our hope was that you'd be able to prevent diseases of aging. What we ended up seeing is actually you could therapeutically intervene in patients who have diseases of aging, and that was unexpected. También obtuvieron resultados sorprendentes en los ancianos. What we're talking about is potentially making a 90-year-old as healthy as a 60-year-old. A 90-year-old can play tennis and see their great-grandkids graduate from college. People will live active, healthy lives and then die quietly in their sleep. And that's really the aim here with these medicines. El periodista le preguntó si los seres humanos podrían llegar a los 100 años sin ningún problema. Well, we've certainly passed a corner in terms of the science, and someone's going to achieve it. And if it's not us, it's going to be someone else. La gran interrogante es ¿cuándo estará disponible esta pastilla? I would say 5 years to be conservative, that this will happen within our lifetimes. I'm fairly certain about that.